Kimasai anamtuza rais alama ya uongozi. Joho la kiasili na taji ya uchifu. Rais wetu anakula yamini. My first message to my people will be to thank them for what they have done for me and to ask them to keep calm. That is, not to make any trouble in their rejoicing for my return. And through there we can build a united Kenya. Mr. Kenyatta, do you think you'll be able to form a political party uniting KANU and KADU? I do not recognize, favor one of them. I say I belong to both of them. What are your political ideals, Mr. Kenyatta? What is your political philosophy? My political philosophy. Well, I think my political philosophy is, well, if I can say, love thy neighbor as thyself. And who is your neighbor? I think the world is my neighbor. I mean, Dr. Vervoort once described his policy as good neighborliness. Well, that can be sought out. If it's made possible for you to take a seat in Legco in the Parliament, would you do that? Here again, I cannot put myself in Legco. That, I leave that to my people. If they elect me to sit in a Legco, I will gladly do so. Would you like to do that soon, if possible? As soon as my people want me to do it. What do you think is the biggest problem facing Africa today? There's many big problems facing Africa today. That is, one, we must eliminate ignorance. Two, hunger, disease. Those are the, many other problems, but I think those are the most important. Kama ni katika biashara zetu, tufanye biashara zetu kwa njia ya waaminifu. Tufanye mambo yetu yote tukiwa waaminifu na tukiwa watu ambao si watu wa kupenda kunyang'anya. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi nasema kwamba ikiwa namna hiyo, tukiwa na mambo kama hayo niliyoyataja, tutaonyesha mfano mwema katika ulimwengu mzima, katika nchi, na kujionea mashule walikuwa wanakwenda katika shule na sasa ni watoto wangapi wako katika shule. Tutaona ni sehemu kubwa. Na boroli wito na kiama vya KANU na serikali ya KANU. Sasa ndugu zanguni, mimi nasema kwamba nafurahiwa sana kuwaona wananchi vile mekuja kwa wingi kwa hotuba ya siku ya leo. Ni kazi ya kila mwananchi kuinua nchi yetu, na serikali yenu tukufu itajaribu iwezavyo kuwasaidisha wananchi. We believe that the Kenya is large enough. Kenya potentiality is great. And all of us, and I'm not telling you this because I'm in your meeting, I'm telling you what I believe and what my government believes. That
white, brown, black, can work together harmoniously in this country and make this country great. We can show other people in various parts of the world that different racial groups can work together harmoniously. Well, I don't think so. It's an unpleasant kind of business. But if this gentleman was a lover of Great Britain or his country, he should have learned how to behave. So with us, it's harming his country, not ours, because this isolated case will not make any difference between us and people of Great Britain. Are you satisfied with the conclusions of the conference on southern Rhodesia? Very much so, yes. What do you understand the British government will now do? Well, the British government will do, what they'll do is now to get in touch with Mr. Smith of Southern Rhodesia, have discussion with him, first to persuade him to see the sense and release some of these political prisoners, such as Joshua Nkomo, what you call him Reverend Chitole, and other African political leaders. After he has achieved that, then a conference, a constitutional conference will be arranged in which all parties, that is European, African, and others, if there are others, will sit round a table and discuss the independence of Southern Rhodesia. Mr. Kenyatta, would you say that this Prime Minister's conference has strengthened or weakened the Commonwealth? This has weakened, and not weakened, have strengthened the Commonwealth relation, because when you have many of these countries represented in such a conference, then you establish a personal relation, a friendship. You get to know one another's. You get to know one another's problem. And by so doing, it is easy to solve many of our problems in various parts of Commonwealth. Because what we want, independent, we want undiluted democracy in that part of South Rhodesia. That the principle of one man, one vote, majority rule, this is a simple thing we ask. Manyagai
Well, I think the linguistic misunderstanding is great there because some people misinterpret what we call Bwana. Bwana, all it means when I say European must learn to call an African Bwana, I meant, or I still mean, that the European must learn to respect African. That is reciprocity. That if African respect European or Indian, they too should do the same. In other words, a system of give and take. It is vital that the facility of broadcasting, which has no boundaries, be used for the exchange of ideas and sharing of knowledge gained through experience. For either. There are instances where distortion has been employed to sow hatred and misunderstanding, and you might dilute and prevent such abuse of impact of broadcasting. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wetu, wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata.
reported that the oil producing countries intend to raise price yet again in January. They claim they have no wish to harm the world economy, but it is a fact that this must follow automatically. Kwa maana ikiwa kama wewe yuko kwa kiwanjani ya mpira, kama wewe unacheza, unadhani wewe ndio unajua kushinda watu wote? Siko watu wengine huko nje ambao wanasema kwa nini hapa napiga kule? Kwa nini hapa napiga kule? Kwa hivyo ukitiwaambia ati jaribu kuangalia kule na kule na kule, tena ufanye umoja, hii ndio tutasaidia. Usikubali kwa watu kuchafua serikali, na usikubali kwa serikali aende kando. Ikiwa kama unaona sisi tuko na kasoro, sema wasi. Hapana kaa kimya. Utasema tu kwa sauti ya wale watu wenu ambao iko katika parliament. Kwa maana ikiwa kama wewe yuko kwa kiwanjani ya mpira, kama wewe unacheza, unadhani wewe ndio unajua kushinda watu wote? Siko watu wengine huko nje ambao wanasema kwa nini hapa napiga kule? Kwa nini hapa napiga kule? Kwa hivyo ukitiwaambia ati jaribu kuangalia kule na kule na kule, tena ufanye umoja, ndipo mimi nakwisha toa hii maneno mara kwa mara kwa kuwahimiza nyinyi wanawake muingie katika bunge. Wengi wenu mnakataa, wengine wenu mnaogopa, sababu pale ndani ya bunge ndio penye matata, ndio penye mambo yanatokea huko. Na nyinyi mnaonyesha kwamba nyinyi mna nguvu zaidi ya wanaume. Kwa nini nyinyi hapana chagua wanawake, muwapigie kura, waingie huko kwenye mambo? Nani anawakataza hiyo kitu? I find painful to speak about Mzee Jomo Kenyatta, who has been my father, my teacher, and my leader. Mimi, Daniel Toroitich Arap Moi, naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Kenya na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kuitetea katiba ya Kenya kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi nikiwa amiri jeshi la majeshi yetu ya Kenya, nataka niseme kwamba yale yaliyotokea leo asubuhi kwa muda mfupi iliyoletea wananchi wasiwasi mwingi. I wish with humility to urge you to be loyal and patriotic to your motherland. This is my wish and prayer for Kenyans and the country I love most. Peace and prosperity. In Kenya, businessmen, everybody be free. Foreigners, do business. You have unlimited opportunities, but not political leadership. I am glad to inform Kenyans that I have today assented to the bill as a sign of my commitment to political reforms. People complaining about stealing, about people abusing one another, committing crimes and so on. We cannot, presidents of the world or prime ministers of the world cannot legislate the hearts of human beings. Watu wengine wana incite watu wengine kupikana. Nimetoa amri kwa polisi, akiwa nani mtu kuumiza mwingine ashikwe, asimwokobe, mtu asiokopwe, kwa sababu mtu
Muumiza mwingine si binadamu ambaye anafikiria maisha ya watu wengine. Tulipokuwa tunapigania uhuru, tulikuwa tunapigania tuwe kitu kimoja, kupambana na yale ambayo ni adui yetu, ikiwa na magonjwa, ikiwa ni ujinga, ikiwa kwa maradhi. Hayo tulipanga, na ndipo tuliponyakua serikali mwaka wa 63. Tukaona kwamba kujenga Kenya tukiwa tumekawanyana haiwezi kujengeka. The international news media will indeed be waiting to report chaos in Kenya. It will give us great pleasure once again to prove them wrong. Lakini nimeona mpaka nikaona kwamba nataja moja kwanza, alafu watafanya na wengine. Na huyo ni huyu mzee Uhuru Kenyatta. Kwa nini mimi nasema mzee Uhuru Kenyatta? Atakuwa mzee wa mji hata kama ni kijana hivi. Nilisema mwaka wa 98 kwamba nitajiuzulu kipindi hiki cha miaka 5 ikisha. Wengine hawakuamini kwa sababu wanaamini power katika kontinenti la Afrika, kwamba kuna mtu anaweza kuwacha power ya urais. Kama yuko mtu ametukana mimi, namsamehe. Na kama yuko mtu ambaye nimesema chochote ambaye kimeumiza roho yake, unisamehe. Kila mtu atajitetea, si kujitetea, maana ni mwisho utahesabiwa yale uliofanya katika ulimwengu. Waswahili walisema kikulasho kinguoni mwako. Hapana ile iko na tambaa juu, kama mimi naona dudu natembea juu. Hii hapa nauma, mimi iko juu. Lakini ile kitu nakula wewe, lazima nakungia ndani ya nguo yako, ndio nauma wewe. Namba 2, mfunja nchi mwenye nchi, mgeni msompi. Unasikia? Yule mtu anaweza kuharibu nchi ni yule mtu iko katika nchi hiyo, ni mwananchi wa nchi hiyo, ni mwananchi wa district hiyo. Lakini mgeni wakuja tu, atajua njia na kiko wako, atajua kila kitu. Ile kitu mimi nataka ni nyinyi muwe pamoja na mimi na serikali yangu. It is not my wish that I should be speaking to you in a foreign, and for that matter, in colonialistic language. This was a man who they had met for many years, and he had worked with them. He had stayed in their villages, and they just grew confidence, and there was nobody who could have replaced him.